Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona ni picha za moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, na kama mnavyoona tumetumiwa na barua moja hapa ukisema kwamba leo hapo mwendo wa saa 9 basi Iebc Bwana Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti ataweza kumtangaza mshindi. Kwa hivyo basi taifa litajua rais wake wa 5 siku hii ya leo. Na nafikiri kinachoendelea kule ilikuwa ni baadhi tu ya kwaya zikiwa zina imba nyimbo za kitaifa na pia vile za kidini, ambazo nyimbo nyingi zinazungumzia mshikamano, umoja, amani na upendo. Ikizingatiwa wazi kwamba siku hii ya leo baada ya matokeo haya kutangazwa, kuna haja sana ya taifa kuja pamoja ili iweze kutimiza malengo ya sababu ambayo wazee wetu walijitokeza na kupigania uhuru wa taifa hili la Kenya. Kwa hiyo katika kiwambo chako cha runinga ukiangalia sehemu ya kwanza ni picha za moja kwa moja, sehemu ambayo imetengewa mahususi ya kusubiri mwenyekiti Wafula Chebukati, na sehemu nyingine ni baadhi tu ya wale ambao walikuwa waangalizi katika uchaguzi huu kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, na pia vile baadhi ya viongozi ambao wanawakilisha vyama tofauti vya kisiasa, mirengo tofauti ya kisiasa, ikiwa ni siku ambayo kweli ina tumbo joto, maana kufikia sasa ni kama kila aliye pale anaamini kwamba ataondoka na tabasamu. Lakini ukolo mambo ni kwamba wote hatuwezi kuwa washindi. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Lazima upande mmoja utaondoka na tabasamu, upande mwingine labda utaondoka na kuridhika na kusubiri wakati mwingine. Kwa nafikiri hiyo ndio hali halisi kwa sasa hivi, simu kwa wingi, subra kwa wingi. Lakini taarifa kama ulivyosema Lulu imetolewa rasmi kwamba saa 9 mwenyekiti Wafula Chebukati atakuwa anazungumza na taifa la Kenya. Kama unavyoona ni tofauti na mwaka 2017 ambapo mirengo yote miwili iko ndani ya ukumbi wa Bomas. Mwaka 2017 ilikuwa ni tofauti kidogo, mshindi alikuwa anaweza kujulikana, lakini kwa wakati huu mambo ni tofauti, kila mmoja anatabasamu. Lakini baada ya saa 9 tutajua ni yupi ambaye ataendelea kutabasamu. Lakini tunajua wazi kwamba baada ya saa 9 taifa litatabasamu, kwa sababu lazima taifa lisonge mbele. Naam. And so far you will say that it's just about an hour 20 minutes to go, and as you're saying, in 2017 a time like now, the country had an indication of who was going to be declared winner because of obviously nilisikia jana vinaitwa viwambo, the displays of the tally, when they started tallying at the Bomas of Kenya. I remember one of the days that I was there in the night, and you could see that at that time they had tallied about 2 million votes, and they were showing who had what percentage. Now, as of yesterday and even this morning, there's no display of the tallying, despite having already announced, is it 259 constituencies out of 290 plus 1. So therefore, majority of Kenyans do not know what is the ultimate tally that will be contained in Form 34C, which is the summary of all results of the presidential election from the constituency. So it's a question of waiting, but you understand that already a chairman of Iebc is already within the Bomas of Kenya, waiting for the expiry of the 1 hour 19 minutes now. So na umezungumza swala moja labda Sam tukuuliza kwamba alikuwa tumesalia kupata matokeo ya maeneo bunge 32. Unaona kwamba yatasomwa kabla saa 9 ama pengine atakuja kujumuishwa kwa pamoja na baadaye tuweze kupata matokeo rasmi ya rais? It appears that he may, because the law requires you have to announce what is the outcome in every constituency. So this is what they haven't done. So they have to do it unless, I don't know, unless they have communicated to the agents, because we saw that agents had been called, agents of the 4 presidential candidates had been called for a private meeting, unless that was made known to them. But it's also probably a responsibility to Kenyans to inform them what those Forms 34Bs are saying in as far as constituency tallies for the remaining constituencies, but also to include the diaspora vote, which of course you have to raise questions, because they were actually among the first Form 34As to arrive into the portal. So that we're still here and there's no indication of what the tally is from the 34B of the diaspora is still a question that we have to grapple with, and we hope that the commission will be in a position to declare it before going ahead with the ceremonies of the afternoon. Na pia tunaarifiwa kwamba dakika 30 kabla ile mwendo wa saa 9 basi wagombea urais wataweza kupigiwa simu na mwenyekiti wa Iebc Bwana Wafula Chebukati, kama tuliweza kuambiwa. Mshindi atapigiwa kwanza, alafu
kwanza napigiwa rais wa jamhuri ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta, alafu simu ya pili itaenda kwa mshindi na simu ya tatu itaenda kwa yule mwenye alipata kura chache katika chaguzi hizi, na pia vile vile hawatasahau wale wagombea wawili ambao waliweza kuwania kiti hiki cha urais, haswa bwana David Wahiga Maure na pia vile vile bwana George Wajakoya. Na mbali na hayo pia asasi za kiusalama pia zitaweza kupigiwa simu kuweza kuelezwa ni nani atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. And I think it's a fair expectation, because if you participated in an election as a candidate, it is fair for you to be informed how you fared and what the outcome is just before it's announced to the country. Because in as much as the country is the biggest stakeholder here, you also part of that very significant stakeholder, because you put yourself out there to ask for the votes of Kenyans. So whether you've gotten it or you haven't, it is a fair expectation, a legitimate expectation to say so, for you to be informed of what the outcome is. Na pia vile vile pengine kuwafahamisha tu wananchi kwamba kuna mengi ambayo yanaendelea hivi sasa katika runinga yetu. Tulikuwa tumekuonesha picha za awali, labda pengine nje ya ukumbi wa Bomas hali ikoje. Tukakuonesha picha pia vile vile ndani ya ukumbi wa Bomas hali ikoje. Ukiangalia ni nje pale ambapo maafisa usalama wako wameshika doria. Si kila Mkenya yoyote ambaye anaweza kuwa na gari lake na karuhusiwa kuingia kule ndani, la hasha. Ni viongozi ambao watakuwa wanaruhusiwa kuingia pale, na wale ambao mapema vyama walikuwa vishaweza kuwatafutia vibali vya kuweza kufika eneo kama hili. Wako waangalizi pia vile vile ambao wako pale. Wako pia vile vile mabalozi, baadhi ya mabalozi ambao wako hapo ndani. Kwa nafikiri kwamba hiyo ndio hali ya hili wapokuwa ni nje kabisa katika ukumbi ile wa kuelekea katika ukumbi wa Bomas. Usalama umeimarishwa na utaratibu lazima unafuatwa hapa kuhakikisha ni nani anaingia na nani ambaye haruhusiwi kuingia. Kumbuka ni shughuli muhimu ambayo usalama lazima ni muhimu sana, ikizingatiwa kwamba muda wote tunapokuwa tunaendelea huenda tukakuta wagombea wote wa rais wakiwa wamefika mahali kama pale. Na kwa sababu kutakuwa na mmoja ambaye atakuwa ni rais mteule, basi lazima usalama wake pia vile vile utakuwa unabadilika, na lazima upewe kipaumbele hata kabla hajafika pale, manake vyombo vya usalama vinajua wazi kwamba itakuwa hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, maafisa wa polisi wakishirikiana kutoka vikosi tofauti tofauti kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Na pia ndani ya ukumbi wa Bomas umeona kwamba kwa wameka kama mfano wa uzio, maafisa ambao wameweza kusimama kuweka kama ukuta ambao kuhakikisha kwamba waliokaa kule pembeni hawezi itilafiana kwa chochote ambacho kinaendelea huku chini, ikiwa sehemu ambao wanailinda zaidi ni meza ambayo unatarajia kwamba pale ndio mbivu na mbichi zitakuwa zinajulikana ikifika mida ya saa 9. Na pia kuna mpangilio wa jinsi walio ndani ya ukumbi ule wanapaswa kuketi. Kama tuliweza kumsikia hapo mwendo wa saa 4 aliweza kusema kwamba anaomba nafasi ya familia ya wagombea Tabitha Motemi na wakae karibu na dais. And actually, Rashida, that you speak of that table in the center, it looks like, because remember, Form 34C that has the tallies from all the constituencies, it has to be signed, especially by the agents of the presidential candidates. So it appears like that's what they will be sitting, to be in a position to sign that Form 34C. Thereafter, that Form 34C will be taken to the Iebc chairman of Wafula Chebukati, so that he is able to fill Form 34D. And 34D may be a form, but it is the certificate of the winner. So if indeed this election will produce or has produced a winner of who will be the president-elect, there has to be the Form 34D, which is the certificate of election awarded to the winner, and that is what they will use to go ahead now and be sworn into office. But also, it becomes a part of the evidence that has to be presented before the Supreme Court should any person be dissatisfied with the election, the presidential election outcome. So they will have to carry the Form 34C and also the Form 34D. But also part of the evidence would be all the election-related material. For instance, the 34As, all the way from the polling stations to the constituency level at Form 34Bs,
and everything else that will be relevant to really adduce before court. Naam, ni swala zito kwa sababu ukiangalia Sam Gituku yule ambaye anasubiriwa kuweza kutangazwa hapa atakuwa na jukumu zito kabisa, kwa sababu kumbuka kwamba anakwenda kushikilia nafasi ambayo ni muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Kwanza ni kuhakikisha kwamba atatupa baraza la mawaziri uteuzi wake ambao utakuwa ni wa kuridhisha zaidi, na baadaye bunge litapewa nafasi ya kuweza kuwapiga msasa wale mawaziri ambao ndio itakuwa ndio kama uskani wake wa kuendesha hii serikali vile ilivyo. Kwa hiyo ni kwamba kura yako kuchagua kiongozi bora ina umuhimu sana, kwa sababu na yeye pia ataweza kuhakikisha kwamba hata kubali tu baraza la mawaziri ambalo limeweza kuendekezwa kwa misingi ya kisiasa, lakini atataka baraza la mawaziri ambalo limeweza kuundwa kwa misingi ya utendakazi na uwajibikaji, ambapo mawaziri wakifanya vyema katika wizara zao ni hakikisho kwamba huduma zitafika mashinani na taifa litakuwa linasonga mbele zaidi. Nafikiri kwamba ni hatua mojawapo muhimu sana kuangalia ni nani ambaye atakuwa anapewa dhamana ya taifa hili la Kenya, na baadaye tuangalie atakuwa na msuko wa aina gani katika baraza lake la mawaziri, ikizingatiwa wazi kwamba kufikia sasa tushajua ni nani ndiye gavana, ni nani ambaye atakuwa anafanya kazi katika bunge la kitaifa, na ni kina nani ambao wameweza kuchukua nafasi ya kuunda sera katika bunge la Senate, bila kusahau wale ambao wako karibu kabisa, ama ndio nitasema ilikuwa ndio ushindi kabisa wa katiba yetu tuliyopata mwaka 2010, ikiwa ni wakilishi wadi kupitia bunge la kaunti. Na mbali na kibarua kwa mwenyekiti Wafula Chebukati, na nadhani pia kibarua kikuu pia kiko leo kwa Bwana Joseph Kinyua ambao ni mkuu wa utumishi wa umma, kulingana na ile kamati ya assumption of office. Kwa hivyo leo na kibarua kigumu, manake baada ya matokeo kutangazwa, basi yeye anahitaji kuweza kufacilitate ile smooth transition. And it's interesting because just a few days ago, Joseph Kinyua, who is the acting secretary to the cabinet, addressed a press conference and indicated that they held their inaugural meeting for them now to draw the map of the next few steps that have to be taken so that they can be in a position to facilitate the swearing in and the taking over ceremonies between President Kenyatta and the president-elect as soon as that is determined. But also to indicate here, I'll be getting the description of who sits in that committee, but also very important to note that the president-elect will also have an opportunity to go ahead and nominate a representative or representatives to sit in the assumption committee, so that whatever preparations are being conducted, they put his interests and the running mate's interests in focus. Or that would be the deputy president-elect, not running mate anymore. Na tukiangalia baadhi ya shughuli ambazo ile assumption office itaweza kuchukua ni kwamba what Kinyua said, anasema kwamba una facilitate handing over the process of the outgoing president na pia vile vile security of the president-elect siku hii ya leo. Mbali nao pia ni organize for the personnel of the president-elect. Na coordinate the briefings of the president-elect, facilitate communication between the outgoing and the incoming president. Na pia vile vile preparing the program of the swearing in ceremony. Naam, ni kweli kumaanisha kwamba kivyovyote vile lazima kutakuwa na wachache katika taifa ambao watakuwa wanajua ni nani ambaye ameweza kupata kura nyingi, maana kuweza kufanikisha hayo na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari si siri kwamba lazima wafahamishwe. Ndio maana tukasema kwamba Wafula Chebukati kama mwenyekiti atakuwa na jukumu la kupiga simu japo 2, 3, 4 ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kabla aweze kuna. Lakini kuna kitu ambacho Samu kinajitokeza mbali na kinachoendelea pale Bomas. Ukiangalia ni baadhi ya viongozi ambapo wakifurahia ile burudani inayotolewa katika ukumbi ule. Ni burudani ya kitaifa, ni burudani ya kujiliwaza ile, maana watu wanajiuliza ni unajiliwaza kwanza kabla taarifa zenye mshtuko, ama ni burudani itakufanya kwamba wakati wa taarifa zile usiwe na mshtuko. Lakini kadri ambavyo masaa yanakaribia kufika saa 9, joto linapanda sana katika mitandao ya kijamii. Unapanda kabisa, and it's very interesting because I listened to one of the songs that they were singing and dancing to. Let me just go through the lyrics. I'll not sing, but they were saying, inuka jitie nguvu, simama mshindi, tawala una kibali, msaidizi wako yu ndani yako, nieleze je mteule ulivyo na nguvu, umepewa uwezo kwa roho wa Mungu, usife moyo mteule, ufalme ni wako, umrithi pamoja na Yesu. Tutajua rais mteule ni nani. Nyimbo ishaimbwa,
wote wanaimba, lakini rais mteule atakuwa mmoja tu. Inafurahisha safari hii wameweza kukubali kwamba waweze kuliwazwa na nyimbo. Utaratibu wa Iebc hawana budi, lazima wakubali. Tofauti na matokeo yalivyokuwa kitangazwa, yale maeneo tofauti walikuwa wanaona kwamba wanapoteza wakati, waharakishe, lakini leo kila mmoja roho yake tulivu. Wajua ile nyimbo ni kama ukiangalia kwa utaratibu kama anavyosema Sam, ukiangalia labda pengine mashairi ya wimbo huo yanaliwaza kuleta matumaini na kutoa ushindi na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Kila mtu alikuwa anaimba akijua kwamba mashairi yani kama yale ya mgombea wangu ambaye nasubiri atangazwe. Kwa nafikiri wale wa Kenya Kwanza wameyapenda mashairi yale, maana ni kama wanasema sasa ule mteule ndio huyu ambaye Mwenyezi Mungu ametupa. Upande wa Azimio la Umoja wa Kenya pia vile vile nao wanaimba kuona kwamba huyu ndio yule ambaye simama, maana ndio wewe. Kwa nafikiri ni muda wa kusubiri kwa sababu mashairi yatakuwepo na pia matokeo yatakuwepo. Kwa hiyo baada ya Wafula Chebukati kutangaza, nafikiri kuna wengine wataomba ule wimbo sasa uchezwe tena na wanakwaya, maana hapo utakuwa na maana zaidi kushinda sasa hivi wakati kila mtu anaupenda ule wimbo. Ingawa I had one of the analysts say that you campaign in prose, in poetry, but you govern in prose. Kwa sababu ushairi mtamu sana wakati tunafanya kampeni. Kutekeleza majukumu ile insha utaitunga kweli. Na pia kuna kitu kingine cha kwamba pale walipo sasa hivi viongozi wetu wanajua kwamba stesheni zote zinafuatilia. Kwa hiyo kuna ile hali ya kwamba lazima tuoneshe mataifa na wafuasi wetu kwamba sisi ndo tunapata ushindi, kwa sababu hata kwa mtu ataonekana amenuna kwa njia moja nyingine, hata kama ana shida zake binafsi, Wakenya huko washaji tolea taarifa ya kwamba ikiwa Sam Gituku wafurahie basi inamaanisha kuna shida fulani. Kuna nafikiri ukiangalia wote lazima wawe na tabasamu, wanataka wasitake, kwa sababu ndio huku wanaotizama wajue tuko vizuri hadi kufikia sasa. I wanted to take you through the assumption of office of President Committee. The committee shall be an ad hoc committee and shall consist of the Secretary to the Cabinet, who shall be the chairperson. So in this case, we don't have a Secretary to the Cabinet in substantive capacity, but at the moment it's Joseph Kenya who acts in that position. He's also the head of public service, and this was actually part of contention in the final months and weeks of the 12th Parliament. Then in that committee also there is the Attorney General, there's the Cabinet Secretary of the Ministry responsible for matters relating registration of persons. This would be C.S. Matiang'i. The Principal Secretary in the Ministry responsible for matters internal security, that would be P.S. Kibicho. The Principal Secretary in the Ministry responsible for matters finance, that would be Julius Muya. Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to foreign affairs, that would be Macharia Kamau. The PS Ministry responsible for matters to ICT, that would be Jerome Ochieng. The PS in the Ministry responsible for matters relating to constitutional affairs, I don't know who that would be. Do you have the Ministry responsible for constitutional affairs? I don't know about that. Then the PS responsible for matters relating to Cabinet Office, would that be? Then the PS responsible for matters relating to local government, that would be devolution. And then the Principal Secretary Ministry responsible for matters culture and social services, again the PS are the Heritage Ministry. And of course the Chief of Defense Forces, the Director General of NIS, Inspector General of Police, and of course the person responsible for the administration of State House, that would be Kinuthia Mbogo, and so many other officials that are part of that committee.
Na mtazamaji, bado kama tulivyokueleza hapo awali, tunazungumzia takriban lisali moja kutoka sasa taifa iweze kupata rais mteule ambaye atakuwa anachukua majukumu ya kuwa rais wa 5 wa Jamhuri hii ya Kenya. Hivyo basi kwa hivi sasa ni pilka tu ambazo zinaendelea za wageni waalikwa kufika katika ukumbi wa Bomas, ambapo baadhi ya wageni hao ni viongozi kutoka mirengo tofauti ya kisiasa, na pia vile kuna mabalozi waliofika pale, kuna waangalizi miongoni mwa wengineo, na ukiangalia kwamba ni sura ambazo zote kwa kitu ambacho kina mafunzo ndani yake ni kwamba nyuso zote za bashasha, ikiwa kila upande unaamini kwamba huenda ukaondoka katika hii siku na tabasamu. Kumbuka ni uchaguzi wa urais ambao uliwavutia zaidi, walijitokeza wagombeaji takriban 50 na zaidi ya 50, na lakini baada ya kupigwa msasa kuhusiana na vile ambavyo vinahitajika, taifa likapata waniaji 4 wa kiti cha urais, mmoja akiwa naibu wa rais ambaye ni Daktari William Samoei Ruto, akawania kiti cha urais kupitia tiketi ya UDA akiwa na mgombea mwenza wake ambaye ni Bwana Rigathi Gachagua, na mwaniaji mwingine wa pili wa urais pia vile akawa si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga ambaye anawania kiti cha urais kwa mara ya 5 kwa hivi sasa, chini ya tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Alafu David Waiga Maure ambaye ni mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya Agano, ambapo hapo jana yeye alikubali matokeo kwamba kura zikuwa nyingi upande wake, hivyo basi haoni akiwa mshindi katika kinyang'anyiro hichi. Lakini mwaniaji mwingine wa urais kwa tiketi ya Ruth alikuwa ni Profesa George Wajakoya, ambaye hadi kufikia jana alitoa taarifa za kwamba akiwataka mashabiki wake, wafuasi wake wawe watulivu, wasubiri Iebc ikamilishe zoezi hili la kutafuta kiongozi wa urais kwa haki, huru na usawa. Hivyo basi akiwa na imani kwamba ataibuka mshindi pia yeye katika kinyang'anyiro hichi. Lakini kwa takwimu hapo za awali ambazo hazifichi siri ni kwamba ushindani upo katika kinyang'anyiro hichi kati ya wagombea wawili wa urais. Hivyo basi ni naibu wa rais William Samoei Ruto, mwaniaji wa tiketi ya urais kwa tiketi ya UDA, na yule anayewania urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Lakini yote yalisemwa, zimehesabiwa, zimehakikiwa. Hivyo basi kufikia saa 9 kamili itakuwa ni jukumu la kisheria na kikatiba iliyotekwa tume ya Iebc, na ikiwa msimamizi mkuu wa uchaguzi katika kituo kikuu cha kujumlisha kura ambapo ni ukumbi wa Bomas, Wafula Chebukati kama mwenyekiti anachukua nafasi hiyo ya kuelezea taifa ni nani ambaye ameongoza katika kinyang'anyiro cha urais. Kumbuka hadi kufikia sasa alikuwa tunasubiri kupata matokeo kutoka maeneo bunge 32. Hiyo basi tutasubiri baadaye tuangalie itakuwa ni shughuli ya kujumuisha kwanza kabla kutangaza ama itakuwaje. Lakini kama ndio mwanzo unaungana nasi ni kwamba mapema wale mawakala wa vyama na miungano waliitwa pamoja, wote wakaambiwa pande ile eneo la juu zaidi, na wakawa na mazungumzo na baadhi ya makamishna. Kilichozungumziwa kufikia sasa hatukifahamu, lakini waliitwa na baadaye tukaona kwamba wamerudi na kujumuika na wenzao. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa hivi sasa. Picha za nje katika ukumbi wa Bomas ni wananchi wanaingia, utaratibu unafuatwa, maafisa usalama wameweza kuimarishwa ndani pale, baadhi ya viongozi wakiwa wanapiga burudani taratibu tu wakiwa wanasubiri muda ambapo mambo yatakavyokuwa. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Moto
na mashambani twaenda mbele, kweli twaenda mbio, tukufu Kenya tunayoipenda, tushangilie Kenya, taifa letu tukufu Kenya tunayoipenda. Naam, Kenya tunayoipenda daima ndio wimbo ambao unaimbwa kwa hivi sasa na wanakwaya ili katika ile hali ya kusubiri wenyewe wanasema ngoja ngoja yaumiza matumbo, lakini pia haraka haraka wa haina baraka. Hivyo basi lazima methali zote mbili zifanyiwe kazi ili Wakenya wapate kujua nini kinachoendelea. Siku muhimu sana katika taifa la Kenya. Ukiangalia katika falsafa za uongozi unaambiwa ushindi wa urais ni ushindi wa taifa. Hivyo basi atakayesherekea zaidi itakuwa ni mpiga kura, lakini cha msingi zaidi ni mshikamano, umoja katika kulijenga ili taifa tukufu kwa faida ya vizazi vilivyopo, vizazi vijavyo. Kwa hiyo leo hii lazima tuubebe ule msemo uliozungumzwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba tukubaliane kwa kutokubaliana, manake kivyo vyote vile sote hatuwezi kuwa washindi kwa njia moja au nyingine. Manake waniaji urais wanne, na kumbuka ni mmoja peke yake ambaye atakuwa anapata nafasi kisheria baada ya Iebc kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Kwa hivyo tunahitajiana kwa pamoja, tushikane, tuweze kumuunga mkono atakayeteuliwa ili ndoto za Mkenya kwa miaka hii mitano ziweze kutimia. Kumbuka kwamba hii ni fursa ambayo ilikuwa kwa adimu sana miaka ya nyuma, wakati wazee wetu walilazimika kupigania uhuru, ikiwa mojawapo ya sababu kuu kwa ni zile nguvu za kujitawala. Hivyo basi wakati wa nyuma tukaweza kutumia debe ili kuweza kupiga kura na kupata viongozi. Kwa hiyo si swala la kulipuuzilia, si swala kwamba la kuweza kulichukulia kirahisi, ni swala ambalo ni muhimu sana, manake mustakbal wa taifa la Kenya upo mikononi mwa atakayeteuliwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kenya kipenzi chetu. Na Kenya kipenzi chetu, hatutokuacha daima, ndio mambo ambayo yanazungumziwa pale ndani. Ni ukweli kwamba haijalishi wako wameteuliwa, haijalishi wako walipata kura chache, lakini lazima tujue kwamba hii Kenya ni nchi yetu na lazima tuipiganie kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba malengo ya taifa letu la Kenya yanatimia. Kwa kweli ni siku ambayo imesubiriwa sana. Kumbuka ni uchaguzi ambao umekuwa wa kihistoria, uchaguzi kuleta kumbukumbu ya jinsi mambo yalivyokuwa mwaka 2002, uchaguzi uliofanya miungano ya kisiasa ikaja kwa pamoja, vyama kushirikiana kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo yao. Na pia vile vile ni uchaguzi, tupeane kongole, ambapo tumeona kwa wakati mwingi viongozi wakiuza sera, wakiuza ajenda. Ni uchaguzi ambao ukilinganisha na cheche matusi yaliokuwa katika chaguzi za awali, katika nyakati hizi ilikuwa imeweza kupungua kwa kiasi kikubwa zaidi, na ni swala ambalo watu wengi wanasema tukiendelea hivyo katika siku za usoni huenda tukapata siasa za ukomavu kabisa, siasa za heshima, siasa za kutofautiana
wakioja sera za maendeleo na za kuendesha taifa, lakini sio siasa zile za sera za matusi na pia vile vile sera za kukashifiana na za ukabila kama ulivyokuwa wakati ule wa nyuma. Kwa hiyo ni mengi ambayo yameweza kuonekana katika kampeni za sasa, ni mengi pia vile vile yameweza kuonekana katika matokeo ya uchaguzi wa sasa. Kuna sehemu zingine chama kimetawala, kuna sehemu zingine watu wametupilia mbali wimbi la chama na wakaangalia utendakazi wa mtu binafsi. Kwa hiyo ni hali ilivyo kwa hivi sasa. Ni wazi tukisema kwamba mbali na wanaosubiri katika kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa na wale wanaosubiri kushiriki uchaguzi katika kiti cha ugavana cha kaunti ile ya Kakamega, kwa nyadhifa nyinginezo zote zile za ugavana, seneta, ubunge, wakilishi mwanamke na uwakilishi wadi, ni dhahiri shairi kusema kwamba kufikia sasa waliopata vyeti hivyo wanajijua, na wale ambao hawakufaulu wanajijua, na wale ambao tayari washaamua kwamba wataelekea mahakamani, si siri, wameweka mambo hayo bayana. Na kama kuna wengine pia vile vile wataamua kuelekea mahakamani, ndio njia sahihi zaidi kuliko njia ya malalamishi, matusi, manake mwisho wa kwisha huenda ikatutonesha kidonda. Wenyewe wanavyosema Waswahili ni kwamba aliyeumwa na nyoka akiona ukambaa lazima akimbie. Hivyo basi ndio maana umeona viongozi wa kidini, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, watetezi wa haki za kibinadamu, vyombo vya habari, mbali na uchaguzi kuwa na msisimko wa kipekee, kauli mbiu imekuwa amani, umoja na upendo. Maanake hiyo ndio peke yake itakayosaidia ili taifa kuendelea kwa ufanisi na wananchi kupata maendeleo. Ukiangalia katika runinga kwa hivi sasa ni nyuso tu za burudani. Wapo viongozi ambao washafika ambao hawakuweza kupata bahati ya kuchaguliwa katika chaguzi zilizopita, lakini pia wapo. Bendera ya Kenya ambao wimbo wake wa taifa ni dua, wimbo wake wa taifa ni mwelekeo wa taifa letu la Kenya. Kuna mtu ulikuwa anazungumza wakati wa nyuma kwamba kiongozi yoyote akiamua kukariri na kuzingatia wimbo wa taifa atafaulu katika utendakazi wake, haijalishi ni nyadhifa gani anaoshikilia katika nchi yetu hii ya Kenya. Picha ya juu utulivu, picha ya juu wasiwasi kidogo kwa wale ambao hawajui kitakachojiri baadaye, lakini ndivyo ilivyo kwa sasa. Lisilo na budi lazima lifanyike katika siku hii ya leo ili watu waanze safari ya ujenzi wa taifa. Umekuwa uchaguzi kwa kweli ambao kama nilivyoeleza hapo awali wa kihistoria. Wamekuwa hapa waangalizi, wamezungumza mengi mapendekezo yao wakitaka katika siku za usoni kujiuliza swali la kwamba mbona wanaojisajili kama wapiga kura ni wengi lakini wanaojitokeza kupiga kura ni wachache. Pili, wakataka baadhi ya mapendekezo na kwamba ni vipi kufikia sasa vijana hawashiriki pakubwa zaidi katika ujenzi wa taifa, ima kupiga kura ama pili pia vile vile kuwania nyadhifa tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Na pia baadhi ya pendekezo lingine ikawa mashine tunazotumia kimsikiti katika siku za usoni baada ya uchaguzi wetu pia vile vile tuziangalie kuweza kuziboresha kuhakikisha kwamba zitafanya kazi sawa. Pendekezo lingine ilikuwa pia mawasiliano kati ya tume ambayo inasimamia uchaguzi hapa nchini Kenya, mawasiliano yake na wadau mbalimbali yaweze kuwa mepesi, ya haraka na yaliyo na ufafanuzi zaidi. Na nafikiri unaposikia wadau, hakuna mdau nambari moja katika nchi yetu ya Kenya isipokuwa mpiga kura. Kwa hiyo basi mawasiliano kama yale yanatakana. Wakati kuna dakika kidogo za kimya, kile kimya kinaibua maswali na wakati mwingine kinaondoa hofu. Nafikiri kwamba hivyo ndivyo hali ilivyo, mtazamaji, kwa hivi sasa. Ukiangalia maafisa ambao wako katika sare zao za kazi na wale ambao hawana sare binafsi, wote wamejitokeza katika siku hii ya leo. Tunasema kura ni kuchukua uamuzi raia afaidike. Ni maana ambayo nimeweza kuizingatia mimi, sio ya mahali pengine. Ni kwamba naamini kwamba kura ni kuchukua uamuzi raia afaidike, wala sio kuchukua uamuzi raia ateseke. Hivyo basi katika nyadhifa ambao tumeweza kuona viongozi wakipewa vyeti, tunaamini kwamba raia atafaidika wakati viongozi wamekula kiapo waendelee. Lakini ukiona kama kuna mahali itakuwa kuna raia anateseka, basi bila shaka itamaanisha mimi na wewe mtazamaji hatukuweza kuzingatia yapi tunayapa kipaumbele kabla kumpa tunayetaka kura yetu. Nafikiri kwamba hilo ndilo swala ambalo
Tulizungumzia kama nilivyokuambia hapo awali, maafisa wameuzunguka ule mzunguko wa pale ukumbini pale Bomas pale chini kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Maafisa wa polisi wako ange, kila kitu kiende kama kilivyo tarajiwa kufanyika katika siku hii ya leo. Labda kwa Mkenya ni kwamba muda hausongi, lakini kwa waniaji labda muda unasonga haraka sana, kwa sababu kama kuna mtu ana uhakika wa kiti hiki atakuwa anasema mbona muda usongi, saa 9 haifiki. Lakini kwa wale ambao labda hawana uhakika, wasingependa saa 9 ifike haraka mno, lakini liwe liwalo, iwe iwavyo, lazima saa 9 itafika na wananchi watajua ni yupi ndio rais mteule katika jamhuri yetu ya Kenya. Rais ambaye hapaswi kubagua, rais ambaye lazima alete mshikamano. Huyo rais bila shaka anafahamika na Wafula Chebukati baada ya kuhakiki zile fomu. Cha msingi ni mwenyekiti apewe muda wake, muda ukifika taifa lipate ukweli. Rashid, why do I go after that? Si rahisi kuwa rais. Na mmoja leo atakuwa na urais wa kutangazwa kuwa rais. It's now 41 minutes to 3 p.m. the time appointed by the Iebc as a commission that they will be declaring the results of the 2022 presidential election. It appears like one of those final races for the 2022 general election to be determined. And of course, as we wait for the arrival of the commissioners into the auditorium, we also await the arrival of some of the candidates, the presidential candidates. We already saw Professor Wajakoya and David More Waihiga arriving at the Bomas of Kenya. We also saw the agents of the presidential candidates being called by the Iebc team for some consultation. Unfortunately, we don't have the advantage of getting to know what exactly they were discussing, but our assumption is there are matters relating to this particular race. And of course, even as we look at the online portal, we see about 288 forms 34B already received in the portal. 13 are yet to be received. We don't know whether they will be received in the online platform, but the idea is here that we are informed that the process of verification has been concluded, and most likely now the form 34C, if it's not ready, it is in the final touches of conclusion so that it is signed by the agents of the 4 presidential candidates, and then Iebc chairman Wafula Chebukati can go ahead to declare the final tally of the presidential election so that indeed it is known who will be the next president. Of course, after that, Wafula Chebukati announces and declares the president-elect and sets in motion many other activities that are required for the swearing in and continuation of the government of Kenya. But most importantly, to also remain alive to the realities of the Constitution at a time that anybody who is dissatisfied with the outcome of the presidential election can actually go to court. And anybody means anybody, including the presidential candidates or other third parties that may not have participated actively in the election. They could be observers, they could be a Kenyan, they could be just anybody who noticed there's a problem in the process of election and therefore seek justice at the Apex Court, which is the Supreme Court. You can see, you can see there the Member of Parliament for Homa Bay Town, Peter Kaluma Opondo, dancing to the tunes that are being played by the choir inside the auditorium. Ndugu zetu wanajeshi, uilinde nchi yetu siku zote daima. Ndugu zetu wanajeshi, uilinde nchi yetu siku zote daima. Usimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Usimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako,
pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya hii tunayoipenda. Kenya hii tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Thank you, choir. Could we have the 4 presidential chief agents? Just the 4 presidential chief agents, please. One from each of the presidential candidates. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala.
wote. Tunafurahia Jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja, tujenge Kenya nchi yetu. Kujenga taifa letu, lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Usitumie elimu kuwagawanya wananchi.
All right, good afternoon. You're still watching Kenya's Choice. On this 15th day of August 2022, all eyes at the Bomas of Kenya. It's now 16 minutes to 3 p.m. Lulu. Naam, 16 minutes kuelekea saa 9 juu ya alama, mtazamaji. Ama kwa hakika leo ni leo, asema kesho ni muongo. Taifa litamjua rasmi rais wake wa tano, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022, ikiwa ni birthday ya Gituku pia leo. Aha, umesema. You know, on Monday I was here, Monday last week, and I had a panel of 4, including Bobby here. And I said I hope they declare the election results on Monday the 15th, which is my birthday. Now it happens to be the case. But the most important, But the most important thing is what's happening at the Bomas of Kenya. We've seen just a few minutes ago the officials of Iebc summoning the agents of the 4 presidential candidates. They had some consultation at the main podium there. And now it's what appears like the rearrangement of some of the tables that are on the floor of the auditorium in what appears to be an interesting process during which the agents may be called to sign the Form 34C, which is the form that has the totality of the election results for the presidential election from across the country, the 290 constituencies, but also including the diaspora, which is required to also file its Form 34B. It's also some form of a constituency, and therefore, as soon as that is done, then one of Wafula Chebukati will also be signing Form 34C, and will shortly be crossing back to the Bomas of Kenya. But you can see the leaders there taking pictures with presidential candidate George Wajakoya. Let's listen to some music coming. Wapi shangwe na vigelegele. Oh, Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Ah, Mungu we yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Kwa kweli Mungu we yu mwema. Nizunguke, zunguka. Nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke.